আসসালামু আলাইকুম। আমি শামীম হোসেন। আজকে আপনাদের সাথে আছি নতুন ভিডিও নিয়ে। প্রথমে হোয়াইট পেস্ট রং দিয়ে আউটলাইনটা করে নিব। আউটলাইন করে নিলে হাফ সিল কাপড়ে রং ছড়ানোর কোনো ভয় থাকে না। পাতা যেহেতু সবুজ কালার, তাই আমি পাতার আউটলাইনগুলো সবুজ রং দিয়ে করে নিচ্ছি। ফুলের ওয়াশ করার জন্য নিউটেক্স কেমিক্যালে তৈরি ম্যাজেন্ডা কালার ব্যবহার করছি। ফুলের ভেতরে ব্যবহার করছি নিউটেক্স কেমিক্যালে তৈরি হলুদ কালার। ফুলের রেণুগুলো দিচ্ছি হোয়াইট পেস্ট কালার দিয়ে। পাতার ওয়াশ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করছি নিউটেক্স কেমিক্যালে তৈরি গ্রিন এবং ইয়েলো কালার। ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াশের জন্য ব্যবহার করছি নিউটেক্স কেমিক্যালে তৈরি কালার। ডালগুলো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। এরপর কিছু লাইট সবুজ দিয়ে পাতা এঁকে দিব, দিলেই হয়ে যাবে হাফ সিল্ক কাপড়ে কামিজ ডিজাইন।